Текс. Давайте ритуальный чат перезапустим сразу. Надеюсь, он заработает. Так, в общем, сейчас, секунду. Так, не очень. Как-то так. В общем, доброго времени суток, мои дорогие зрители. С вами Хантер, и мы с вами начинаем играть, наверное, замечательную игру под названием The Stanley Parable или что-то там такое. Собственно, кстати, может, чат нужно озвучку включить. Давайте озвучку включим в чате. Так, у меня идет захват экрана, поэтому не удивляйтесь, то, что у меня выскакивает чат. Так, что у нас? Мы видим с вами, видите, текущее время. Я ввел на момент, когда я это увидел. Сейчас прибавим 3 минуты. Что, да, замечательное? Что, да, замечательное? Так, чат вроде отображает. Озвучку пока не слышали. Ладно, мы ввели текущее время, нажимаем подтвердить. Что нам скажет? Играй. Зачем два раза? Играй. Подождите. Здравствуйте, Погоди-ка. многоуважаемый Стэнли. Стэнли? Ладно, всем здорово. Короче, он говорит, погодите-ка. Жопа. Пока не начали, могу я кое-что сказать. Когда мы первый раз выставляли время, выбрали 12:00. Короче, когда тестировали игру, собственно, поэтому он уже говорит, что мы уже вводили время. Поэтому... Но я не читал, что там было написано, поэтому он сейчас нас просто пытается сказать, что мы уже не один раз запускали игру. Вот что он имеет в виду. Большое было разочарование. И вы 10 секунд не потратили, чтобы сделать все как надо, лишь бы скорее побежать дальше. Но потом при прошлом запуске игры вы поставили 0, ну, сейчас 0.8, как мы сейчас сделали. Нормальное время. Теперь я вижу, что вы настроены серьезно. Видимо, в первый раз вы и правда запустили игру ровно в 12:00. Ужасно глупо было злиться на вас за это, и я извиняюсь за враждебность. Игра, короче, нам угрожает сразу же. А знаете, давайте договоримся в знак примирения при следующем запуске игры просто выставить на этом экране свое любимое время. Выбирайте любое время, даже если оно неправильное. Вам можно. Как вам такой план? Негатив. Здорово, что с этим разобрались. Ну да, я только что это отказался, короче, это делать, а он говорит, разобрались с этим. А теперь можем вернуться к игре. Наконец. Эта игра прикольная. Тут есть достижение не играть в нее 10 лет. Классно, очень актуально. Так, вы запустили The Stanley Parable, или как там читается, Ultra Deluxe. Собственно, давайте начать игру. Кстати, у нас на компьютере отображается. Жалко, здесь стрим не отображается, типа, знаете, здесь типа такой я и все. Так, на чем играть? Че он, кстати, на английском? What the fuck is this? Нажмите, чтобы пропустить. Эта игра очень прикольная, она ломает 4 стенку. Да, многие игры ломают четвертую стенку. Иногда... Так, ну давайте... Я не могу читать, потому что он озвучивает уже. Звучит как аномалия. Кстати, как игра сильно громко, наверное, играет. Короче, обычный офисный планктон. За зависимость, сука, за это будет платить. Это просто я сейчас громко говорю, поэтому, возможно, я говорю громче, чем игра. Он был создан для этой работы. Быть офисным планктоном. Это как Айзек was happy. Но однажды... Он женился. Нормально слышно и тебя He had been at тоже. his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him Типа, to делай, что follow. хочешь. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Короче, все исчезли. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time.
But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Короче, в чем прикол? В том, что чуваку приходили... Пока не знаю. Короче, в чем прикол? Говорю, чувак выполнял какие-то простые задания, нажимал на кнопки на компьютере. Сейчас, короче, ему не приходят, собственно, эти указания, и чувак вместо того, чтобы сидеть и до конца своего рабочего дня сидеть на месте и ничего не делать, ну, типа, я не знаю, в телефон бы повтыкал бы. Ну, если он ждал инструкции, по сути, он не нарушает свой рабочий я не знаю, что у него там за обязанности. Ну, собственно, странно, что он просто взял, пошел и... Что можно здесь сделать? Какое управление? Просто типа тыкать и все? Не знаю, может пробел что-то активирует? Видимо, нет. Что здесь реально за управление-то? Как открыть дверь? Давайте посмотрим, что у нас там в управлении. Управление. Попробуй нажать на дверь Прыжок Space. 435 раз. Да что, я что, ломом битый, что ли? Так, прыжок Space. Что-то он не совсем прыжок. Либо, я не знаю. Короче... О, что, дверь закрылась? Где русская озвучка? Нету русской озвучки. Это ачивка такая. А есть много, наверное, каких-то странных ачивок. Так, почему нельзя открыть дверь? Ходьба одной рукой, чё? Ну здесь же еще ниже. Действие Е. Е, короче, нужно нажать. Присесть, левый Ctrl. Короче, Space на самом деле не работает. А чё даже Е ничего не работает? Чувак, ты закрыл свою дверь в свой офис. Теперь ты ничего не можешь делать. All of his co-workers were gone. What could it mean? Они пошли Stanley день рождения decided to go to the начальника meeting. праздновать. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Так какая тебе разница? Просто дождись Двери 5 часов. закрыты. Да, она только что была открыта. Как она может быть закрыта, если только что была открыта? В этом офисе, короче, что-то странное творится. Вот это мой офис. Ну, в смысле, это мой кабинет. Почему я не могу зайти в него? Типа, у меня нет ключа, что ли? Бред какой-то. О, какой яркий денек за Дверь окном. 435 раз нажми. Да не буду 400... Можешь ей не жать, тут почти нет интерактивных вещей. А вдруг были? Просто когда играл, короче, не все их... Stanley went around touching every little thing in the office. Видишь, он but it говорит, что didn't make a трогал. single difference, nor did it Это advance такой the намек, story in any way. что ни на что не повлияет. Вообще реально симулятор Дверь ходьбы. номер 430. Нажми на нее 5 раз. Где эта сраная дверь-то? Я уже ее не... 430. Oh, please. Да Are you брось. really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Дайте угадаю, я нажму 20 раз, он скажет, типа, нет, сильно легко было, потом будет Доброе повышать. время месячной жути. Добрый. I have to Я же say, говорю. I'm still not feeling the satisfaction of Очевидно. witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. А что, ломом битый, что ли, 50 раз нажимать эту гребаную дверь? Короче, если он дальше скажет, то я, естественно, не буду. I'm still not Давай feeling it. про ачивки I want this говорить achievement не to have буду, meant ведь something. её It не has to be получим, a а true только reward for короткую. valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Пошел в жопу. Я просто молча уйду. Не очень-то и хотелось не открыть эту дверь, тем более ачивку получать. Давай, Ничего я не буду давать. делай это. Вы думаете, что я буду повиноваться любому заявлению этого When диктора? Stanley came to a set of 2 open doors, he entered В the door on Андертейле his осталось. left. Блин, зато не прочитал, что там было написано. Короче, лево или право? Давайте налево. Так, дверь закрылась. Да, что это за магия двери-то закрывает? Интересно, был какой-то смысл в этом? Или все-таки оба коридора идут в одно место? Ну, в смысле, в жопу.
Так, ну, видимо, что-то было, потому что не похоже, что это на один Yet путь. there was not a single person here either. Feeling a wave Он of сказал, Короче, disbelief, что ты вошел Stanley в decided to левую. go up to his boss's А ты office, его hoping he послушал. might find an answer there. Что-то я не видел, чтобы он написал, что пойти в левую. Потому что вы меня отвлекаете. Я не успеваю прочитать, что там он пишет. Короче, что написано было этот... Борин, дай стримеру нормально поиграть. Что я, короче, этот... Broom closed. О, дверь открылась. А говорите Stanley ничего. stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. В смысле, я не хочу просто пойти и этот, и... Я хочу здесь что-то потыркать. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. Нет, No она что-то reason должна just to be давать. here. Я должен найти секрет. Дверь закрой изнутри. Звучит как подсказка. Не люблю It was подсказки. baffling that Stanley was Ну, still слушай, когда я just их sitting не in the прошу. broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet То есть FA. практически то же самое, что каждый рабочий день. Вообще я тут перебираю всякую мелочь, да? Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Чё бы нет? Please offer me some explanation here. I'm genuinely А confused. ты мне объясни, что здесь за херня происходит? Все. Знаете, это You как... do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. То есть ты как бы не собирался об этом упоминать, но все-таки рассказал, что мы остаемся в Maybe подсобке. to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your Favorite. friends find this concerning. О, гаишный Где ключ. Ultra Deluxe Content? Станley was fat and ugly and really, Привет, really Весемир Рептилиан. stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. Да. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. А это уже неправда. Хотя хрен его знает. Может, Стэнли действительно такой... Ладно, Well, давайте. I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You Спасибо. got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed. Здесь есть on хотя the бы этот, keyboard. Well, in a вентиляция. situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby. Если вся so такая as to игра будет, ensure она that your достаточно body is taken скучная. care of before it begins to А еще бы, конечно, decompose. озвучка здесь было бы неплохо. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Походу, это была последняя реплика, да? Чтобы я еще раз остался в подобной ситуации по теме подсобки. Да, боже упаси, не буду больше такое делать. Короче, это явно была последняя реплика. Ну, либо для самых, знаете, стойких, там через 5 минут он какую-нибудь фразу выдаст. Все, давайте до 10 досчитаем и пойдем дальше. Давайте, считаем. Все вместе. То есть все по ту сторону экрана. Давайте. 1, 2. Я не слышу вас. Давайте погромче. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, насрать. Ah, second player. It's good to have you on 5, board. 6, I 7, 8 guarantee you сентября can't do any 10-го worse than the года. person who came before you. Что там сказали? 10. 10-го года. А 8 теперь снова сентября. зайди. Да вы задрали. You too?
11. Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Все, больше ничего не скажет. Что там говорите, Coming to a 8-е? staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Да-да, я знаю, где верх, а где низ. О, что это валяется? Че он не посмотрит даже, что это здесь валяется? Может, он отлить хочет? Давай, Стэнли, отливай. Доставай свой член и делай как обычно. Да не это, господи, Стэнли. Ссать, а не другое дело. Да не подсказывайте, дайте ему понять, во что But он Stanley играет just couldn't do сначала. it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Кто Stanley. запирает двери? Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical Борин, как sense. обычно. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet? Да, кстати, где мои when he ноги? looked down? Где мои Why ноги? did doors close automatically Да, behind вот это him меня больше всего wherever he интересует. went? Где мои ноги и почему And for двери that закрываются matter, сами за these собой? rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words. Откройте! I'm dreaming! He yelled. This is all a Кстати, вот это реально dream. похоже. На месте. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an Ну, мы точно здесь уже explanation. были. His Это co-workers симулятор weren't ходьбы. actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought Да, to мы himself, уже здесь I точно были. suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job. Вот теперь pushing точно, когда он buttons. сказал I повторяется, may это as well повторяется. enjoy this while I'm still Зачем? lucid. Непонятно. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then Неудобно, he кстати, imagined читать, блин, и himself ходить. soaring through space on a magical starfield. Бла-бла-бла-бла. And it Ты too там нам appeared. дальше It игру-то was будешь so подавать, нет? much fun. Короче, And все, Stanley потемнело. Он marveled сильно that he had долго still ходил. not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth Это was that, симулятор of course, ходьбы. this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Очень Now, интересная hearing the работа у voice него. speak these words was quite a shock О, to газировка. Stanley. After all, he knew Что, for он даже certain, монет нет, beyond что a ли? doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? Чё не могли This ноги-то voice was a нарисовать? part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to Сейчас himself. проснется на своем I'm рабочем through месте, with да? this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please. It's all I want. I want my apartment and my wife У него жена and была? my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. My life on I am Rizal. normal. Everything will be fine. I am okay. Это как слова песни.
Да, блядь, на том же месте проснулся. Ладно, сейчас по-любому не будет зациклено. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must. Что-то меня трясет. Hear my voice. Who am I? Who am I? And everything went black. Что-то она прям не совсем резко. То есть, наоборот, резко. Почему не... Я опять This двигаться is не the могу. story of a woman named Mariella. Что? А, что Mariella перенесли. woke up on a day like any other. She Да-да, arose, у меня got сиськи dressed, выросли, да? gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Всё, And игру although she would прошёл. soon turn to go call Отлично. for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. Поздравляю. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she Вообще-то, thought to они herself выглядят how как lucky нормальные she люди. was to be normal. I am sane. Всё было сном I am собаки. in control of my mind. Я так и I знал. know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The Да, very встреча. important people whose impressions Вы видели, of сколько her мы would время affect her ввели в самом career, начале игры? and by extension, the rest of her life. Мы вели, что She час had no ночи. time for this, so Не it was забудьте only a поставить moment лайк that she или не stood there, давать советы staring down at стримеру, the body. когда он не просит. And then Вот, she вот вам turned лайк. and ran. Ну и мистер Жути тоже. Ба-бам! Все, конец. Отлично. Это был быстрый стрим. Что-то загрузилось. А, я тебе за женщину играю, да? Она тоже выполняла всякие эти обычные функции за эти 427. Где мои сиськи? Я же теперь женщина. Ладно, не у All всех of his женщин есть. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go This to is the Stanley, meeting я ж room. баба. Perhaps he had simply missed a memo. Короче, теперь я наверх поднимусь. Короче, здесь получается каждый раз... Да, When давайте Stanley came to a направо. set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, Комната отдыха. just to admire it. Я просто подожду этот указаний в этой комнате и все. Yes, truly a room worth admiring. Она похожа It на had really старую. been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, есть, but получается- eager to get back to business. Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Да ладно, я лучше вниз спущусь. Ха-ха, я тебя обманул, не первый раз уже. Что-то загрузилось опять. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now, Да-да. in order to get back, he needed to go, well, А сейчас будет идеально. From here, it's, Сейчас left. будет что-нибудь на меня О! Чё? Здесь, по-моему, дверь была закрыта, нет? Не показалось. Ну ладно. Oh, no, it's to the right, my mistake. Пошел в жопу! Где здесь бег? No, not the right. No. Why would I have ever said it was to the right? Я точно What сумасшедший. was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Шуршит бумагами. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Спасибо. Что, это квас, что ли? Или это дом на колесах? И то сильно маленькое. Так, а что там машина? Была у нас уже одна машина в гараже. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a Тут всё spoiler. спойлеры. Тут Quick, Stanley, просто close your номера. eyes. Okay. We just have to get back to, who am I kidding? It's all rubbish now. Всё пошло The whole к чертям. story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we Здесь don't этот, wander so far Церера. off track, Okay, from the top. В смысле с самого начала? Пошел в жопу! Какого хера? Какого, блядь? Ну, засранцы. А All если... of his co-workers were gone.
Что это могло значить? Что мы пойдем абсолютно таким же путем. Слушай, что он тебе говорит. Нет, я хочу еще раз повторить. А где, блядь? Wait, what? No, no, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Да, действительно. Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Да, я It was заметил. right here just a minute ago. I Здесь know for sure написано that it's Space here прыжок. somewhere. Почему нет прыжка? Okay, then. It's an adventure. Видимо, короче... Come, Stanley. Let's find О, я хочу the сюда story. пойти. Сука, как можно подвинуть? Еще как будто на клавиши нажимает. А здесь, наверное, обход есть, да? Да, точно. Прыжок будет потом. Прыжок веры будет. А потом Трать прыжок... его с умом. Слушай, здесь ограничено, что ли, будут прыжки? Так, мы начали с самого левого места, если что. О, фикус. Как, чей у нас был прикол с фикусом? По-моему, мистера Жути же. Я уже заблудился. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story. Раньше там, может быть, он и был, но сейчас Do we точно, видимо, нет. Do we need to restart the game again? Так, стоп, нет, I нет, find нет, it нет. unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Ну не гондон ли он, а? Кстати, а время... Че он время неправильно показывает? У нас же другое было выставлено. Ой, ну и насрать. Попробуем побежать. Если тебя глаз начал чесаться. Так, а здесь... I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Да давай уже открывай обратно дверь. Че у них, кстати, блин, здесь по кофе проливали. Кстати, было бы неплохо кофе, конечно, попить. Дверей не было. Двери этот... I knew we'd miss something. Стырили двери. The story. Story! Wait, never mind. Блядь, какой тупик. Все, перезапускай игру. Let's head back the other way and retrace our steps. Я не хочу обратно идти, лучше игру мне перезапусти. О, мы здесь... Здрасте, это уже на Бенди похоже. Так, где здесь эти... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Я тут Is тоже this не the узнаю. story? I don't think so. Так, I мне точно... can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Ура! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Я говорю, мне точно нужно найти здесь топор и обороняться от этих, от манекенов. I don't feel right about this at all. Здесь, короче, We both ничего know you нельзя didn't делать. put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and Я this was вижу not здесь one of those пентаграммы. situations. О, это что за мольберт, Okay. что ли? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. Комната I ожидания? have to restart. Нет, это стук, да, там же прикольно было. Я почти как будто в Бенди поиграл. О, кстати, здесь теперь... All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow Спасибо. the line. How simple is that? Да, теперь точно изи. У нас приведет в тупик. Так, а я хочу туда пойти. А может, все-таки нет? Или туда? Нет, давайте не пойдем туда. No, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. Ладно, ладно, я все пошел обратно. Я понял, что остальные пути, видимо, не приводят никуда, кроме тупика. Да и этот путь, наверное, приведет нам в тупик. Ну, как минимум, перезагрузки игры точно. The line knows where the story is. Так, It's over in this я не хочу direction. там обходить, я хочу Onward, сократить Stanley, здесь. to destiny. To destiny, Here's да. a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story?
Simply by the act of moving forward, are we implying a journey Так, ну such здесь мы that точно a не были. destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, Да он наркоман, is вы this посмотрите, office, in что fact, происходит. the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa, 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 whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Давайте сломаем Not sure систему where и I was просто going сделаем with вот all так that. вот. You know what? I think what we У need меня right все now так is же a bit of music to крайне lighten the теряю mood. рассудок в общем. Что за музыка? Что-то громко. Тан-та-дан-та-дан-тан-тан. Так, подожди, надо персонажем двигаться. Это будет великое путешествие! Пойдемте побеждать драконов! Wait, cut the music, go back and look at that fern. Папоротник? Это же был фикус. Слышите, папоротник? Здесь не Wait, лиги. what? We're back at the office? No, no, no. No, Ryan, no, no. you do know we're looking for the Stanley parable, right? The story? Короче, Is сюжет в any том, of то, this что здесь ringing нет a сюжета. bell? От моих бездействий. Так, мы отсюда начали. Да ладно? Да ладно, Стив, ты чё? По-моему, мы здесь еще не были. Ну, точно какой-то сортир. Да, где мой топор? Я хочу обороняться. Тут Ой. есть сюжет. Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, Ты after просто не everything we've been слушаешь, что through, говорит you... тебе Oh, I голос. can't take this anymore. To hell with it. Restart. Я слушаю, только иногда не совсем понятно. Я что-то упустил? Давай, чувак, теперь точно по линиям пройдем You нормально. know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? Ну, We're как бы нас intelligent привела. people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Слушай, этим путем. Ты, блядь, сюда открой мне дверь. Засранец. Да он стебется над нами. Yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. По-моему, мы What по do you кругу want our ходим. story to be? Go wild. Use Что your именно тебе не imagination. нравится? Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. О, теперь изменился путь. Мы вернулись обратно. Спасибо, блядь. Ладно, возможно, что-то я не так сделал. Можно было не разворачиваться назад. Все-таки мы, возможно, шли правильно. Хотя, в принципе, как это возможно? Физически. Ну, в смысле, мы бы должны были упираться в этот. Oh, no, not you again. То есть Stanley, откуда он вообще I'd вышел? also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be fine. Да, давайте игнорировать эту полоску, только нам, по сути, некуда ходить, кроме этой полоски. Так что, по сути, она здесь... А, нет. Сломаем систему и пойдем сюда. В потолок мы еще не входили. Так, это... a choice. We get to Игнорируй make a decision. From here, the story is in our control. Было бы сложно игнорировать, How если здесь был important этот... we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe в одно I need a место minute вела to бы. think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere the place where we're trying to Куда же нам go, пойти? there must Куда же be a нам пойти? reverse door that leads here. Как там мы And этот... that in Мы turn пещерники. means that our destination Горные пещерники. corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask,
Will taking the Кажется, right игра door lead us издевается. to where we're Да я сразу going? понял, что над нами And since издевается. the answer is То, clearly что я yes, имею then by такие all accounts, возможности the и не door могу on the right понять, is the correct какую one. возможность Another victory for использовать. logic. Come, Все Stanley, по-разному our интересно и ведут destiny последствия. Так, я, короче, awaits. отрубаю звук в чате. Он не то, что меня сильно отвлекает, но все равно. Лучше я буду поглядывать иногда в чат. О, там как что-то по-русски даже написано. Так, я не хочу в ту дверь идти. Дайте мне сделать выбор. Так, запутанная концовка. Hold up, what's this? Уйдите не тем, вернее, уйдите не тем A путем confusion ending. и You're служебной telling me комнате. that's what this Комнаты. is? It's all one giant ending? And we're Вы играли supposed в to restart the запутанную game концовку в течение... 8 times? That's really how all this goes? It's all determined? Рассказчик пропал. So Спустя now, долгое время according to the Стэнли умирает. schedule, I restart again. Then Звучит what? как спойлер. Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Это, блядь, стена. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Я не могу Why сразу don't I читать, get a что say in написано all на of this? стенке, и Is it читать really- эти... No, it can't be. I don't want it to Найдите be. вход в I don't Ерихон. want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like Найдите this. алгоритм I запутанной won't концовки. restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break Не the очень cycle? похоже. The, whatever it is that Кто-то made this schedule? стопнул время просто. How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Хорош пиздить, да я So. почитаю. Okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. О, здесь изменили We'll find звери. out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Да ну что за... Я, блядь, даже не почитал ни хера. Ты мне дай что-нибудь поделать-то. Задрал меня. Опять в той же самой комнате. Там было что-то интересное написано, а я не успел All прочитать. of his co-workers were gone. What Это could it значит, что ты mean? пойдешь сейчас Stanley нахуй. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ну, пока что все по обычному. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Стэнли пошел в левую. Давайте в этот раз попробуем. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Что-то какой-то босс, блин, на каком-то жопном этаже, да еще и без лифта. А сейчас пошли мы, как рассказчик говорил. Здесь какие-то больше бордель какой-то или отель. Ну точно не комната босса. Хотя, блин, начальники все такие. Ладно, не все, конечно, но большинство уж точно. О, там панда. О, так здесь везде двери открыли, что ли? Я какую-то дверь зайду, и все остальное закроется, да? Какая вам комната больше нравится? Так, это какая-то херовая с пандой. Давайте в эту зайдем. И дверь? Stepping into his Конечно, manager's office, Stanley was закрылся. once again stunned to discover not an indication of any human life. Можно камень зажечь. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not Я have думал, сказал known Dark, was that а the не Dark. keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Да, блядь. Stanley couldn't possibly have known this. Какой-то, блядь. Какой он код сказал? 2, 8, что-то там, 4, 2, по-моему. Нет. Память Stanley как just у sat рыбки. around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the 2, combination 8, was 4, 5. 2845. 2, 8, 4, 5.
Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Это специально для тех, у кого плохая память. He stepped into the newly opened passageway. Да чё ж нос так чешется? Ой, сейчас, наверное, еще и чихну. О. Спасибо. А чем нельзя книжки достать почитать? Они ж плоские. Вы что, текстуры? Да нет, быть такого не может. А чё играть на пианино не могу? Стэнли не умеет играть на пианино? Ну нажимать-то на клавиши точно умеет. Это что за... Link Plus? Ладненько. Я думал, это автомат стоит. Это просто какая-то хрень. О, это же этот. А, это прицеп. Мы, кстати, по-моему, здесь уже были. Хотя ладно, они просто понасывали похожих предметов. Я ж нажал наверх. Я нажал наверх! Какой... Только не говори, что мы с самого начала сейчас начнем. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. Не то, что мы сейчас найдем этот чернильную машину. More free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? Просто работал на секретной ракетной базе. О, кто-то шлепнул меня по заднице. Вы слышали? Так, хтыщ! Ауч! Ладно. Всего лишь моя фантазия. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. О, выход. Что, на выход или пойдем к машине? Я же говорю, мы должны найти чернильную машину, но нашли, короче, машину по контролю разума. Давайте пойдемте на выход. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Может, тогда пойдем в другую сторону? Вам так не кажется? Я передумал. Здесь тут просто напердел еще. Я думаю, это точно не вариант. But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. Походу, там был настоящий выход, просто он нас решил наебать. Ну, в принципе, как всегда. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Мы там стояли же. Did he have the strength to find out? И чё? Я думал, он уже запустил машину. А ты играл в эту игру? Now the monsters jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. Да ладно, это хоть его все коллеги, я думал, если будут рандомные люди. Monitored in this place where freedom meant nothing. О, уволен. Где я там? 427 должен был быть. Так, а что мне сказали сделать? Давайте вначале найдем себя. 427, вот он. И чё? И по нам намекает пойти дальше? Ну ладно. Кстати, а разве эта штуковина была здесь? Ну, возможно, была. Хотя, блин, здесь еще дорогу дальше. Значит, они все-таки появлялись. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Да не может быть. Это был я. With his boring job, that his emotions had been manipulated to accept it blindly. Хантер, иди назад там по скалке. Я думаю, почему этот? У меня, короче, же этот чат перестал показывать. Я ничего не видел в чате. Я вроде смотрю, что там что-то мелькает, но я смотрю на чат, и там ничего не изменяется. Так, ладно. Странная игра, что я могу сказать?
Когда призовешь лифт, вернись и нажми на кнопку света. Хантер, иди назад, там пасхалка. Да куда ж не идти-то, прикинь, как сколько далеко. Прикиньте как. Ладно, давайте я оставлю на озвучку слово Хантер, но вы, как всегда, будете злоупотреблять это. Так, включить. Только какие-то экстренные слова. Фразы. Но я знаю, что вы будете опять злоупотреблять с каждым своим сообщением, чтобы оно, блядь, озвучилось. Нажмете слово Хантер. Ага, здесь ни хера, закрыто все. Он Бори, как Хантер, горе. жми кнопка света. Хантер, жми кнопка света. Да сейчас нажмем. Хантер, выключи озвучку с твоим именем. Так, а чё, свет это походу был камера, что ли? Или свет это была первая? Что-то я не обратил внимания. По-моему, свет, лампочка была первым. Я думал, что она была третьим. Ну ладно, походу она была первой. Да. И на чё паскалка это? EDM! И что, это бесконечно, что ли, будет? Ладно. Надоело танцевать. Accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Отличный Had he секрет с truly музыкой. spent his entire life utterly blind to the world? Open your mind. Блять, а где фонарик? Хантер, извини, только But here was сейчас the proof, заметил the тебя heart на of the ВК. operation. Controls уже поздно, labeled with конечно. emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power Offline. over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Короче, сюжет игры таков. Был такой чувак Стэнли. Он, короче, нормально выполнял свою работу, монотонную, практически бессмысленную работу. И вот однажды он задолбался от всего этого бытия и решил, короче, попробовать галлюциногенных грибов. И все, что сейчас происходит, это примерно то, что творится в его голове. И игра закончилась тогда, когда он, типа, на улице его нашла... Ты поставил снимок экрана, Хантер, я в шоке. Ну, я знаю, что там снимок экрана. Я поставил уже хотя бы просто так. Да, ты только сейчас заметил, что там на превью снимок экрана. Ну, раз ты мне не кинул полную версию. У него опять кризис. А как я должен помочь Стэнли с Стиву? Gravity Falls стопудово Хантер. Да, именно. Только что-то он здесь нет. Не ушлый. Короче, в чем прикол-то, еще раз говорю, типа, игра закончилась тогда, когда мы лежали мертвым в этом. То есть, получается, это настоящий конец, по идее. То есть, нас нашла женщина, и все. Ну и чё? Просто разноцветные огоньки. Блин, здесь когда тебе в Харью светит свет, не очень удобно искать. Особенно в такой темноте.
и тебе свет в глаза бьет. О, звуки как из халвы. Но это уже нет. Возможно, это было из другой уже игры. Би-би-би. Че я прослушал? Что там нужно было сделать-то? Я понял, что он хочет отключить это раз и навсегда, только... И чё, мы в итоге оказались внутри? И ничего не произошло. Наверное, нельзя управлять столько... А, ну получается, нам надо пойти... Я понял. Нам нужно пойти отключить питание. Просто кнопочки. Чё ты замолчал? Когда ты нужен, ты молчишь. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place Stanley, and to завязывай everything it этот... stood for. А, можно включить или выключить? Что, давайте включим. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Власти! Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go. Turn the controls off. Пошел в жопу! If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. А можно было просто This is выключить? much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Почему он не бежит? Почему он ходит как калека? Где здесь этот бег? Поле зрения, чувствительность мышц. Так, это управление нам нужно. Бега, короче, здесь нету. Стэнли слишком инвалид, чтобы бегать. Быстрее разминируй. Я хочу убежать. Загадай загадку. А что там за загадка была? You'd like to know where your co-workers are. A moment of solace before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Подсказка кнопки. А, то есть получается там кнопки были. В другом зале, да я понял. То какую нам нужно ввести? Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. А, здесь однерку нажать. This version of events has been rather amusing. А бы это? Watching you try to make Где, sense блядь, of однерка-то? everything and take back Я где-то ее the видел, да не control помню wrested где. away from you. It's quite rich. I almost hate to see it go. Да, однерка где-то должна I'm быть. sure whatever I come up with on the next go Пятерку around вижу. will be even better. My goodness, Где сраная однерка only может быть? Я не 34 могу читать seconds сразу left. и... But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some Везде extra показано, time что on the clock. однерка. Why not? А, вон однерка. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Так, что там дальше? Однерка? Так мы нажали же однерку. Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right В смысле? now? Or did you just В другом assume зале? В when you каком saw другом that зале? timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Что значит, ну все? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in Так, for походу quite a мне нужно было disappointment.
нажать однерку и пойти туда. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Goodbye. Не, с Саной попрощались. Вот это точно все. Непонятная загадка была. Короче, я помер. Если Бог существует, то я должен спастись. Он должен спасти меня. По-моему, кто-то умер. Ну, мы почти прошли игру. О, я жив! Я жив! Я жив! Внезапно. Ну ладно. Да, давай теперь, как он говорит, делать. Он меня задрал. Мы должны это завершить. Да, влево, влево. Бла-бла-бла, здесь никого не нашел. Подсказки, как не быть уволенным. Так, а почему эта дверь закрыта? А, понятно. О, здесь лифт. И дверь не закрылась. Мне кажется, это не совсем этот... По подсказке его. Хотя, блин, дверь открыла же, да? Ну, здравствуйте. Я не знаю, давайте вверх поедем. Код двери. Очень нужно, потому что нам не нужно. Стэнли! Аня, лифт знает мое имя! Он же меня не убьет? Стэнли! По-моему, нам нужно было нажать... Че, мы вернулись обратно, что ли? Спасибо, мы, короче, покатались на лифте в никуда. Ладно, давайте пойдемте вниз теперь. Сказочный лифт. Да, я тут 2 раза покатал в него. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. Короче, он сейчас меня накажет. So he relaxed for a few moments with some calming new age music. Отлично, давайте отдохнем. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Да. Немножко Doom напоминает. Только у меня нет оружия. А что, я должен был игру пройти за час? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility.
пиздится, 15 минут проходит. Да он, блин, пиздит 15 минут только в самом начале. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Я не куплюсь на это. Хотя не знаю, может быть там реально был эскейп. То есть он нам соврал, что мы умрем мучительной смертью. Но тем не Now the менее. monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility. Так я и говорю, типа, возможно он соврал, возможно нет. На самом деле, скорее всего, не соврал. Вернее, наоборот, соврал, что там смерть. Не, давайте посмотрим, что он нам скажет, когда мы доделаем. В итоге, скорее всего, нам через escape нужно сделать. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life Рассказчик в курсе, что нам это уже говорил? Да. Here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power. Так. И? Походу, это конец. Наверное. Ну, кто знает. То есть это получается сюжет еще стандартного. And a rising chill of uncertainty. Холодок сомнений. Нет. Yes. He had won. Не верится. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Да, конечно же. Even as the immense То есть, получается, мы шли, руководясь этим чуваком. То есть, получается, грубо говоря, он управлял нами. How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. То есть, получается, сейчас загрузится картинка, я могу туда пройти. Нормально. То есть, получается, там была стенка. А в эту сторону то что интересно. Где мой фонарик? Ну, как всегда, нету. Короче, сейчас мы выйдем на свободу! Конечно же, фейковая свобода. Stanley felt the cool breeze upon his skin. Да, очень the верим. feeling of liberation. The immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Да. Звезда. И самое начало. Да? Да неужели? Какой поворот сюжета? Вы видели это? Я, оказывается, вышел на свободу, но не вышел на свободу. Охренеть, это было просто неожиданно. Я прям не ожидал, что такое. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Давайте теперь попробуем escape, хотя я лучше бы противоположно делал, что он говорит. Давайте посмотрим, что там будет. Какая смерть нас ждет в escape. Хотя я бы лучше бы, говорю, абсолютно делал наоборот то, что он говорит. Yet there was not a single person here either.
Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Что там за дверь? Понятно. Ожидаемо. Okay, I think Зачем we all такие know вообще the drill большие by now. кабинеты? Blah, blah, blah. Dark Бла-бла-бла. secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Вот так, Kill сюрприз. surprise. Хорошо, что нам вводить не нужно было это заново. Наёбщики! Да, вот так сюрприз. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Так не проканает. The Boring. door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Но он этого не сделал. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Я понял, ты меня троллишь. Хотя, может быть, и нет. Возможно, это смерть моя. Не, ну, как бы это выход, по сути. Правда... А, нет, кстати, я думал, что мы сейчас вернемся в этот... Ладно, мы куда-то приземлились. Я думал, что это реально смерть уже. Так, и чё? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Так, мне, видимо, Stanley нужно что-то can't see сделать. the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss. Like Да, cutting прыжок. the Почему eyeballs прыжок from не a работает? blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end В to his смысле? brief and shallow life. Почему прыжок не работает? Нет! Меня сейчас расплющит. Нет, не расплющило. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal Кто-то jaws. перехватил рассказ. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, Я еще жив killing так-то. him instantly. Ха! Нет. Чем как будто реально нажимает кнопки? And yet it Конец. would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Ты кто вообще? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? План Do you офиса. see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Так, ну я точно стартую с этого места. Я иду сюда, сюда, сюда. А где есть развилка? Нет здесь никакого... Нет развилки. А, вот это развилка, походу, да. Две двери. Так, а что у нас здесь? Шкафчики с бумагами. Прототип, да? Они просто решили поставить сюда этот объект и все. Офисные компьютеры. О, похож на офисный компьютер. Что-то инсталляция зависла. Так, ладно, что у нас здесь еще есть? Два вида, вернее, 3 вида дверей. Так, звук кнопок. Такие звуки издают кнопки, когда вы нажимаете в игре. Каждый из них смесь звука клавиш на клавиатуре с синтезированным тоном. Понятно. Ну, в принципе, поэтому был звук похож на халву. Так, а что это? Здесь нет нашего номера. Ну, какая разница? Хотя, там есть другой же проход. Наверное. Авторы, короче. Очень интересно. Офисные часы. Кабинет начальника. Типа несколько дизайнов, что ли? Так. Давайте сюда пойдемте. Комната отдыха. Now look closely, Stanley. See how it's impossible for the player to do Сейчас ошибки anything in будет. this room.
Perfect example of poor level design. Textbook mistake. Походу нет. It's the kind of thing you pick up on intuitively. Стив, я не виноват. Игра такая. Подземная часть. Мы просто, короче, за кулисьем ходим. Концовка «Свобода». Это первая реализация концовки «Свободы» из альфа-версии игры. Это, походу, есть этот Deluxe version, да? Стол обратный отсчет. Концовка «Свобода». Это не игра для стрима. Не, ну почему, возможно, это и игра для стрима. Это еще база. А что здесь, да, Deluxe? Deluxe. Рычаги дзен концовки. Что тут уже звучит как спойлер. Меню паузы. Здесь есть пауза. Игра на паузе. Переговорные. Да, и что здесь нужно делать-то? Таймер в квартире. Какой таймер в квартире? Мы еще не были. Мы не были еще ни в какой квартире. Через несколько концовок. Могли, между прочим, перевести. Где мои ноги? Что там? Кабинет Стэнли. Почему он в 3 видах? Тут спойлеры. Слушай, как выходить отсюда? Походу сюда, да? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Мы отключили. Can you see? Can you see how much they need one another? No, Без perhaps понятия, not. кто мы. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Чё? Чё происходит? Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's Не, path. второго стрима не будет. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... А вот теперь нас убило. Доброе утро. Теперь нас по-настоящему убило. Может, там надо было реально выйти из игры? Походу сейчас... Нет, я хотел сказать, то, что вдруг сейчас будет женщина разговаривать. О, new content. Oh, new content? What does that mean, new content? Что еще за новые эти? Новый контент. Так мы прошли игру или нет? Сейчас будет Deluxe. Пока темно. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Да уж. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Она реально получила... Step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Я думал, что здесь прыжок нужно делать, а он просто сам остановился. Короче, в чем прикол? Прикол в том, то, что это... А реально она этот... стала популярной только в 22-м году. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Deluxe. И чё? Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go.
All right, finally, at long last, it's on to the new content. Даже не выбирали, куда ехать. Been more ready. Let's do it. Ну, у нас пока линейное прохождение. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if them... Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Да. И это Alright. весь контент. All right, let's see. It's the jump Прыжковый круг. circle. Отлично. Мы покупали игру для того, чтобы попрыгать. То есть дополнительный контент, чтобы попрыгать. Я уж понял, что Хантер прыгает. нет. В смысле нет? Нас убьет? Хантер, стой. Допустим. Ну, вроде ничего вроде такого, чтобы нас убивало, нету. Почему я должен остановиться? Хантер, все прыжки потратишь, больше не дадут. В смысле, серьезно? Ну, так я уже все потратил, по сути. Осталось прыжков. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Goodness. Another elevator. Stanley, Походу I мы have что-то to проебали, say, да? Initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And Oh, wait. There's more. Very good. Yes. Very good. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. That's Спасибо. it? That's Oh, it? you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally. В России у тебя это не получится без It's VPN. my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Я должен что-то ответить? Да, блядь, он просто даже не дал мне ответить. Я, может, не хотел перезапускать. Кстати, что-то совсем другое. Ладно. Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! Ну, упали в загрузку. Видать, идиот. Каждый у нас допускает ошибки. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Это I как call солнцестояние. it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the Какие memory PC? zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Back then, video games had integrity.
Back then, it all meant something. Oh, the waste. Демку может было бесплатно скачать. Good times. Почему телек старый, пузатый? Допустим. Че, в хлев пойдем? Это чё, сурок? Да чё, какая-то собака, что ли? And over here is where I keep reviews of the 10 Stanley из 10. Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Почему 12-й год? Подвал? Или нет? Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. 9. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. Дополнительный контент, который мы Don't you заслужили. get it, Stanley? The game was perfect. Да, она была когда-то It didn't идеальной, need да? anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Что, нас так ведет все время? These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go Это back типа я? to have it all over again. А это что? Понятно. А? Понятно. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm funny? I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Что, можно сесть за руль? Походу нет. А жаль. Можно было Кармагеддон здесь локально устроить. Давить. Ничего. Так, и что? Okay, let's see what this one says. 16 While the год. idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear.
What Так, an а та дверь awful открылась? memory to Та have дверь to не hold открылась. on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Again. parable isn't quite as sterling as I always remembered. What's this one got to say? Водичка. You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. Пропустить skip меня? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Короче, сейчас don't вообще sit ничего не around waiting будет. for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once, so Надоел. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more ты до сих пор profound не затыкаешься. Not that, of course. Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. Больше пиздишь. Well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's... Well, there's really only so much I can ramble on to myself. Да, почему тебе не отвечаю? It's shocking, isn't it? But at any Даже rate, ног нет. I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? Is there any possibility that you could say... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked... Все понятно, давай дальше. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think Неделя. В принципе, это подозревал. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single Если person молчала, почему тогда она... And you think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Я, короче, скипну, и он мне дверь построит. Очень интересная игра. Прям сейчас почти не засыпаю. It isn't the same at all. It isn't even... Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time.
I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. Да пошел в жопу! Да верни мне дверь. Он же вообще жив? По-моему, он умер. Он умер от старости. Можно просто скипнуть. Чё бы нет? Чё, бомбу кто-то установил? Или это будильник? Так, ну дверь не появилась. По-моему, рассказчик превратился в бомбу. Какой отвратительный звук. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was Так, я meant to нажал, speak что to the скипнуть. human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain. По-моему, у него прорвало. Ну, чё, где скипнуть-то? Кнопка, выдвигайся. По-моему, дверь открылась. Нет, ничего не открылось. О, все. The end is never the end, 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 is never the... Все для игроков. Ну, мы вообще-то узнали, что он жив. Во всяком случае, был жив. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. По-моему, прошло слишком много времени. Ладненько. I always come back. Прикольно, солнышко светит. О, мухи летают. Если мухи летают, значит, кто-то умер. Давайте посмотрим. Походу нет. Все живы. Ну, рассказчик, может быть, помер. Ну, да ладно. О! Мы почти в саду. Давай, выдвигайся. Я знаю, что ты можешь. Скоро ты нам дверь проделаешь. А где все растения? По-моему, нас вернули обратно во времени. Нет, это не может быть. В смысле, серьезно, куда делись растения? Короче, это этот... Как его называют? Короче, вызывайте фонд SCP. Мне кажется, мы наткнулись на аномалию. Аномальная кнопка. О, кнопку сломали. А зато у нас есть выход. Эй, кнопка, вставай! Давай, работай! Время уже утро. Наверное. Ладно, погнали. Мы прям буквально были нигде. И из чего это вообще сделано? Ержан, вставай! Так. Пойдемте, я не знаю, куда-нибудь. Игра, наполненная контентом. Вы посмотрите. Каждая песчинка — это отдельная сюжетная ветвь. Стэнли Парром. Кстати, я не знаю, как читается-то все-таки. О, камушек. Можно вот так вот. Так даже, наверное, интересней. Типа, знаете, как Майкл... Походу, была плохая идея идти жопой. Parable. Понятно. О, мы дома! Как я долго ждал этого, да? Спасибо, с меня хватит дополнительного контента. Давайте уже пройдем эту игру и забудем ее как страшный сон. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. New content. Короче, нам намекают, что это... Что теперь это совсем новый контент. Ну, кстати, этого точно не было раньше. Пойдемте. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Почему перестали работать прыжки? Ну, я не знаю, вообще они работали или нет до этого. Хантер, страшный сон, тебе это спамтон не 1 на 1. Не, ну когда-нибудь его можно пройти.
Прыжок! Не работает. Давай, мы это уже знаем. Скипни You уже see, это, Stanley, пожалуйста. I've been reflecting on the Stanley Parable. Parable. And about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Здесь столько Stanley раз сказали was a landmark, Stanley and any Parable, new что я content даже for it забыл, should live up что он to так that читается. legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Ну-ну. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. О. This is what fans have сих truly пор нельзя been купить. asking for. Возможно, ему не дали зарплату, у него нет денег, чтобы купить газировку. Ладно, ну Calling хотя it бы the кулер Stanley есть. Parable 2 is just so much Чё, как catchier будто там than песок. Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe. Даже кулеры What не does it even работают. mean? But the Это точно Stanley ад. Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. Стив, It все screams претензии progress создателю and этой игры. innovation and long-term franchising potential. Было бы интереснее, если бы это озвучили все. Ну, в смысле, по-русски. Так они нищеброды, даже на русскую озвучку меня не позвали. Я был бы отличным рассказчиком. Просто не понимаете. Ладно, хотя в любительской озвучке я бы озвучил диалоги. Но, блядь, ну... О! То есть, получается, первая часть была... В первой части задействовалась только одна часть мозга, во второй, видимо, вторая часть. И они не работают все вместе. Они работают Now, только to be параллельно. clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Даже на сиденье пройти нельзя. Что за халтура? Просто 2-2-2-2-2-2-2-2. Как будто кто-то в этот... в сапере нарвался на бомбу. Хантер, ты и так не озвучил комиксы. Я в Here we курсе. are. Go on, try out some of the new features. Просто непонятно, какие комиксы будут популярны, а какие нет. Украшение для офиса. Успокаивающееся ведро. Мне нужно это ведро. Спасибо. Заранее. Так, а что у нас кнопка с именем игрока, запустившего игру? Давайте посмотрим. Он по-любому смотрел по названию компьютера, а там ничего интересного на компьютере в названии нету. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, sorry, Чё? I Какой should have Jim? clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really Хантер, simulate ты the же до full этого experience говорил of this про feature. комиксы Just play совсем along. другое. I promise Ты you'll сказал, love что it. будешь Okay, озвучивать here we go. Let's каких-то take a deep героев. breath. Ну да, Clear your mind. я буду Forget озвучивать whoever их. you are Просто я and уверен, что simply они не будут become a популярными. person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim. Jim. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. Да насрать на If you don't предысторию. properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Нажимайся. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Get out of here. I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on? Jim.
See, if you'd only played along, that would have been your name, the button says. But no. Instead, Короче, я понял, в чем юмор. Think about it. I'm taking the gym button away. Так, стоп. Jim. Пока Джим. Короче, он должен был сказать, что я типа Джим. Хантер может просто выключить стрим. Да, я хочу пройти это до конца уже. Короче, прикол в том, что он хотел выставить меня Джимом, чтобы я нажал на кнопку и типа, что я типа Джим. Ну, типа, он назвал мое имя. Кнопка нажала мое имя. Maybe I'll only let people named Jim play the... An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, Насрать. yes, it will go at the end of the... well, we'll figure that out later. Я так и знал, что там ничего не будет. Чемпион мира по настройкам. Бесконечная дыра. Халявное достижение. Не люблю достижения, но раз она халявная... Понятно, кому она стрим нужна? на 7 часов будет, Хантер, ты до эпилог долго будешь доходить. Почему? Неужто настолько длинная игра? В него добавили много бесполезного контента. Выход. Выход. Все. Хантер, ты знаешь, что популярно? FNF, _Delta, Madness Maybe. Ну, Undertale уже. Goodness. Stanley, this is very awkward. I hate to do this, but before you leave, you really should go to both the Наверное, что exhibits просто for the пройти, bucket наверное, минут and the 20 хватит. collectibles. You see, there's a surprise I was going to spring on you later, and it involves both of them. And I really do hate to break the illusion, but it's important that you go see the collectibles and the bucket. Не нужно мне это, нужен выход. All right, I'll get out of your hair now. В смысле, он нам открыл выход в итоге или нет? Да пошел ты. Не буду Потому уходить. что, во-первых, 12 концовок, а во-вторых, есть еще одна фича, до которой ты не допрешь, Хантер. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for Спасибо. collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Вы все Стэнли? Оно идеально. Ну что у меня такое глупое лицо? 1 из 6. И? Collect them all. Ну да. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy Дайте мне reward выход. for it. Absolutely tragic. О, она крутится. Спасибо, теперь дайте мне выход. Так, чем мы здесь, да? Давайте пройдемся по мозгу Хантера, ну тип фигли нет. Зачем по Это моим те мозгам мысли, проходиться? которые игра вызывает. Так, выход. Выход где-то здесь должен быть. А, ну, собственно, сюда и должен быть. Давай в этот раз ты нам откроешь дверь. Да, и хоть бы там стенки не было. Давай рассказчик, только без стенок. No? You're just going to ignore my advice? Fine. No fun new content for you then. You're the one who spent money on this game. Здесь две двери, которые ведут в одно место. So, можно- Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to Ни хера не work. работает. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. О, у меня есть такой I'll ящик. arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay Ну experience. давай посмотрим. Okay. Are you ready? Нет. Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Отлично. Что за звук был? Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2.
Вау. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot Просто of куча gags. приколов. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. Дайте хоть спуститься, там I wanted потыркать more than что-нибудь. anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. В первой части I wanted была fans to магия. love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, За что? is the Stanley Parable 2. За что вы только Let издеваетесь? me see if I can whip something up. Почему нельзя скипнуть? Где эта обещанная кнопка скипнуть? Go ahead. Take a look. А в итоге все то же самое осталось. Упрощенное управление. Здесь есть какая-то магия. Короче, как будто это какой-то хоррор. Так. This is the story of a man named Ладно. Stanley. Stanley worked for a company in a big building Где-то мы where это he уже was слышали. employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him Там было написано пробел нажать для скипа, а в итоге... Спасибо, почему правильно это по-другому? Я что-то поменял, что ли? Чё, сиквел? Сиквел на паузе. Упрощенное управление. Почему инверсия включилась? Так и задумано, что ли, этой all двойкой? of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Что-то, короче, этот право-лево работает нормально. Кстати, новый контент, короче, Почему он When Stanley came to a set of two open doors, Короче, я he жму entered the вверх, door он on идет his вниз. left. Я жму вниз, он идет вверх. А право-лево нормально. А мы, кстати... Да, мы влево... Да, блядь! Че неудобно? Давайте попробуем. Все равно нет. Что случилось? Я, может, инверсию включил, видимо, да? Бля, Хантер, ты забыл взять ведро, без него ты не допройдешь. В смысле? Почему? Ну теперь нормально. Я случайно в него включил, когда нажимал пробел. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find coming to a staircase. Stanley walked upstairs to his boss's office. Да-да, конечно. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. Так я He могу might be сходить потом fired туда. for that. And in Я such a думаю, что я уже не competitive смогу economy, пройти игру. why had he taken that risk? All because he believed everyone had Походу, vanished. здесь будет то же His самое, да? boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Походу, реально это то же All of самое. my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for Абсолютно то же самое. no reason at all. Начать игру заново. Хантера, если взять метро, то с каждой All of his концовкой co-workers будет were новая gone. концовка. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a Ремёна memo. с ведром в руках, начнется полная ржака, Хантер. Хантер, ведро, звездочка. Метро. Ну, а где лежит ведро? Ладно, я как понял то, что мы еще раз, видимо, в нее сыграем, потому что, ну все, с меня хватит этой игры. На сегодня, во всяком случае, уж точно. В общем,
На сегодня все. Даже Крагар не пришел. Он только посмотрел. Пе, что за говно. В итоге это. Хоп, и ничего нету. Все, всем peace. Дец.